저는 이제 제가 좀 힘을 뭐 태영이 너 왜 와 있냐? 어? 태영이 와 있어 태영이. 아 세영이 형이네. 근데 촬영 중이니까 잠깐 나가줄래요? 근데 촬영 중이니까 잠깐 나가줄래요? 이제 다음 주에 이제 활동. 근데 촬영 중이니까 잠깐 나가줄래요? 늘 고기를 안 구워 먹고 있어. 아 오늘 약간 진중한 얘기 한다고? 우리 음악 이야기는. 중에 지금 촬영하는 걸 어떻게 알고 왔대요? 단체 톡방에 지금 아. 뭐 운동하고 있는데 그 정국 씨 지금 뭐 식사 찍고 있습니다 해가지고. 다음 있어? 잘 해야지. 저 앉아도 돼요? 아니 되지. 나 지금 메이크업 좀 하고 올까? 아니야, 형은 잘생겼잖아. 정국이가 주인공인데 제가 이렇게 정국이가 주인공인데 제가 이렇게 뭐 태영이 너 한잔 할래? 운동해야 돼? 운동하고 와가지고. 원래 운동하고 한잔 해야 돼. 태영이는 뭐 술 안 먹으니까 제로 콜라 먹어. 제로 콜라. 있어요? 없는 거 없네. 형 혹시 이거 쌈장도 있어요? 쌈장까지 모르겠네. 너무 자연스러워. 그러니까. 너무 자연스러워. 그러니까. 기다렸던 사람처럼 딱 들어와가지고. 저기서 지금 되게 음악적인 얘기한다고 해서 그냥 중간에 보다 난 가려고 했는데 그냥 관심 줘가지고 여기서 봤어.
이렇게 조회수 끌어올려 보자 이거야. 가수아 2천만까지 가수아. 이게 머릿속에 안 지워지더라고요. 아 근데 잘했어 잘했어. 오히려 내가 멤버들이 옆에 있고 그냥 아무것도 안 해도 뭐 하고 싶은가 딱 눈빛 보면 알지 이렇게 딱 돌면서. 다 맞들고 아 근데 난 눈빛 보면 알지 이렇게 딱 돌면서. 다 맞들고 아 근데 난 그때 모여서 다시 딱 하면은 그때 뭐 정국이가 턱 들어 올리는 거 좋아하네. 세븐 때도. 왜냐면 내가 카메라에서 이렇게 보면 좀 멋났어. 그래서 좀 들어야 이게 좀 아니 이렇게 하면 너무 애기 같아 보여. 이렇게 하면 좀 약간 거시기 15살 정국이가 보이지. 이렇게 하니까 얘기 같아 보이지. 세븐이 너무 잘 되기도 했고 그래서 황금 같은 시기를 놓치면 안 된다. 넌 세번 더 올 거라고 봐. 아 저는 해야죠. 그렇게 오게끔 제가 노력을 해야. 진정한 팝스타, 예스. 에이시안 팝스타가 이제 나타났구나. 뭐야? 에이시안 팝스타. 다이언. 타이틀. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had. 구나 그러면. 아 타이틀도 아니었어요. 아 그냥 후보 노래 중에. 후보 노래 중이었는데 아 이건 얘기하면 안 되겠다. 아무튼 그래서 얘기해. 어차피 편집될 거야. 아 이거 편집 될 걸 왜 얘기해? 그 to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this 싸울 거면 좀 나와서 싸울래. 그 녹음 really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as 나 작업한 거 몇 개 더 들려줄까 해서 한 2개 정도 들려줬는데 이제 스탠딩에서 you. Is this really happening? 어디 연습해올 테니까 내일 녹음하자 이렇게 된 거예요. 그래서 녹음하고 I can't be too sure, but one day I'll be yours again. 3D 콘서트 Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. 밴드 하면 멋있겠다. 그래서 이제 저는 이제 만약에 쇼케이스나 콘서트를 하면은 이거를 이제 오프닝으로 빵 Believe it's true. I'm just as surprised as you.
이제 빌보드 핫백 멋있다. 1위, 201위 동시에 하는 멋있다. 정국이 축하한다. 가보자. 가봐야지. 다 가보자고. 그럼 하루에 한 3%씩 했나? 한 9시간씩 먹었나? 8시간? 대박이다. 아니요? 대박이다. 아니요? 대박이다. 아니요? 학원 진짜 말도 안 되게 성장한 거야. 그니까. 속도가 Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. 비교해서 얘기하자면 전 한국을 3일 녹음해요. 저는 한국 3일 녹음해요. But then I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. 근데 이거는 능력적인 문제보다는 스타일적인 문제인 것 같아. 그러니까 왜냐면 이 정도면 그냥 거의 이렇게 풀로 이렇게 벌스 원 쭉 부르고 중간에 몇 개 딱 찝고 넘어가고 완성시키고 다시 돌아와서 탁탁탁 찝으면 3시간이거든. 맞아. 미니 맞아요. EP EP였어요. 한 5곡? 6곡? 그쵸. 근데 갑자기 정규가 됐어. 몇 곡이지? 갑자기 11곡이 됐어요. 그러니까. 그렇게 갑자기? 됐어. 응. But then I can't be too sure. But one day I'll be. 한국 이제 콘서트 할 수 있잖아요. 이 정도면. 할 수 있지. 그러니까 이 곡 쓰면은. 콘서트보다 나는 이제 쇼케. 아하. 쇼케이스 한번. 쇼케이스 어디에서 할까요? 잠실에서 한국에서 할까요? 해야지. I can't be too sure. But one day I'll be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? 갑자기 태영이도 왔는데 태영이도 2025년 기다리고 계실 아미분들한테 한마디. This really happening? I can't be too sure. 한 마디도 안 했잖아. 정국이가 너무 멋있는 말을 해서 Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. 2025년에는 더 많은 추억을 같이 보내고 싶고 I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this 근데 이런 거가 정국이가 주인공인데 저는 또 따로 슈치타로 또 와서 this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be yours. 잘 먹었습니다. 단백질 아주 좋은 엔딩은 둘이서 할게. 단백질 먹으러 온 거구나. 엔딩은 멋있게 들어가. 다음에 슈치타 또 One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be yours. Is this really happening? 지가 나는 너무 궁금해서. 어? 그러니까 어제 이틀 전이었나? 지금 3일인가? Can't believe it's true. I'm just as surprised as you. 그러니까 어제 뭐야. 했었습니다. 감사했었습니다. 사랑하는 정국이 생일 축하합니다. 오케이. 뭐야?